confrontation, confusion, congratulate, congregation, congressional, conquer conscience, consciousness, consecutive, consensus, consent, consequently, conservation, conserve, considerable, considerably, consistency, consistently, consolidate, conspiracy, constitute, constitution, constitutional, constraint, consult, consultant, consultation, consumption, contemplate, contempt, content, contender, content, contention, continually, contract, contradiction, contrary, contributor, controversial, controversy, convenience, convention, conventional, conversion, convey, convict, convention, convincing, cooperate, convention, convincing, cooperate, coordinate, coordination, coordinator, copper, copyright, corporation, correction, correlate, correlation, correspondent, corridor, corruption. Hello everyone! These videos are designed to help you learn target vocabulary through a single story. You can download the English script from alienslearn.com. Please subscribe to our YouTube channel if you like this alternative way of learning English. In this video, we will first tell the story in English, followed by your local language so you can test yourself. Let's get started. In the heart of New York's bustling corporate sector, Alice, an intelligence analyst at Helix Corporation, sat contemplating the recent anomalies in the company's data flow. The configuration of the data seemed subtly altered, a fact only someone with her acute consciousness could discern. It wasn't just a glitch, it was deliberate, secretive. Alice knew she couldn't conceal her findings. This called for immediate consultation. Alan, her colleague, often contended that their corporation was too large, too conventional, to fall victim to serious internal threats. But as Alice prepared the report that could corrupt the very foundations of their establishment, she realized the gravity of what they were about to confront. This was no minor discrepancy. This was espionage. Alice and Alan convened in a narrow corridor outside the executive meeting room. "This data contradicts everything we've assumed about our internal security," Alice began, her tone a mix of anxiety and determination. She handed Alan a folder brimming with evidence. "We are dealing with a sophisticated conspiracy, likely aimed at our latest technological conception." Alan leafed through the documents, his skepticism gradually giving way to concern. "This could mean someone inside is trying to convey sensitive information out. We need to find out who and why," he conceded, the weight of the situation sinking in. They decided to cooperate closely, coordinating their efforts to dig deeper. The next few days were a whirl of activity. Alice and Alan conducted numerous consultations with the IT department, consulting with network security consultants, and analyzing consumption logs for irregularities. Their investigation revealed a consistent pattern of unauthorized access during off hours, a clear constraint on their search, narrowing it to internal employees. As they delved deeper, a confrontation seemed inevitable. "We need to be cautious," Alan reminded Alice, aware of the potential controversy their findings could stir. "Whoever is behind this won't hesitate to cover their tracks." Their break came unexpectedly. A scheduled correction to the server room's maintenance log correlated with the data access anomalies. "It's our chance to catch them in the act," Alice conceived a plan, considering every possible outcome. That night, they hid in the shadows of the server room, the confinement adding to the tension. Hours passed, the silence punctuated only by the humming of servers. Then the door creaked. A figure slipped inside, consistently moving to the same server rack each time. As the figure tampered with the hardware, Alice and Alan stepped out, confronting the intruder. "Convince us there's a good reason for this, Mark," Alan said coldly as they caught the junior technician red-handed. The confrontation escalated quickly as Mark, caught off guard, struggled to convey his innocence. "I was just doing what I was told," he finally confessed, the weight of his confession palpable in the cramped room. Under further questioning, he revealed a considerable plot involving external competitors who had promised him a significant concession for his cooperation. With Mark's confession in hand, they consulted with legal, drafting the necessary correspondence to the authorities. Meanwhile, Alice drafted a detailed report, her findings a convincing testament to their corporate diligence. She couldn't help but feel a mix of triumph and sorrow, a victory for her, but a controversy that would linger over Helix Corporation.
In the aftermath, Helix consolidated its security measures, Alice and Alan's efforts commended by the board. They had conquered a significant threat from within, their professional bonds strengthened by the ordeal. The congregation of executives at the annual convention congratulated them for their vigilance, their story a content piece on the importance of internal security. As they moved forward, the echoes of this incident continued to correspond with their daily duties, a constant reminder of the vigilance needed in a world where data was as precious as currency. Alan and Alice continued to work together, their experiences a concrete testament to their dedication and resilience. Their consecutive successes at Helix not only conserved the company's integrity, but also elevated their careers in unexpected and profound ways. 6 years before the exposure of Mark's betrayal, Alice and Alan were already navigating a complex web of deceit within Helix Corporation. The board of directors, aware of underlying corruption issues yet to erupt into public view, was keen on preemptively consolidating their public image and maintaining the company's standing. They convened a special consultation to proactively discuss and implement preventative measures. In this meeting, Alan, appointed as the coordinator for the internal review, laid out the confirmation process. "We need to ensure there's no more corrupt activity hidden within our ranks," he asserted, his resolve firm. This sentiment was echoed by the corporation's legal team, which had been bolstered by a contributor from a prominent law firm known for handling corporate malfeasance. Alice, for her part, had taken up a role that required her to contemplate the broader implications of the espionage. She was to draft a new set of guidelines that would foster a consensus on ethical behavior and consent for data access. The task was daunting. Helix's sprawling operations meant navigating a labyrinth of data privacy issues, a true test of her conscience and dedication to transparency. As part of their investigation, they decided to contract a renowned IT security firm. The firm's lead consultant, a former cybercrime investigator, was known for his ability to cope with complex digital crimes. His first recommendation was to implement a system that could track copper wire transmissions within the building, a novel approach to catching data thieves red-handed. While the new security measures were being set up, a minor yet curious incident occurred. One of the junior staff accidentally sent out an internal memo intended for the legal department to a correspondent at a major news outlet, causing a small controversy over the perceived secrecy of the proceedings. This contradiction to their newly professed transparency was not taken lightly. Such errors undermine our commitment to correction and clarity, Alice pointed out in a subsequent meeting, stressing the importance of careful correspondence. To further complicate matters, an unexpected conversion of some financial assets was flagged by the finance department. This led to another round of scrutiny, spearheaded by Alice. "We need to trace this transaction," she insisted. "It might reveal further aspects of the espionage, or, contrary to our fears, simply be a routine transfer mislabeled due to the current confusion." Alan, meanwhile, was convicted in his belief that someone still within the company was manipulating the outcome of their investigations. He conducted private sessions, conferring with staff members who might have been too intimidated to speak up initially. His efforts were a counter to the pervasive fear that had settled over the staff. During one of these sessions, a shy technician came forward with information about a contender for a recently vacated executive position who might have had a motive to promote instability. This new lead brought about a fresh round of confrontations, with the contender vehemently denying any involvement. "Every piece of digital evidence points back to the servers in this corridor," Alan pointed out during an update meeting, highlighting the continually monitored locations. His update included detailed coordination plans to convene a small task force that would handle this sensitive aspect of the investigation. With the cooperative efforts of the IT security firm and Helix's internal team, they were finally able to link the suspicious asset conversion to an offshore account. This account was constituted under a shell company, a discovery that led to a significant breakthrough in understanding the depth of the conspiracy. In a dramatic turn of events, the investigation conclusively showed that the corruption was not only facilitated by external pressures, but was also significantly aided by a few key internal figures.
These figures had hoped to conquer the company's assets in a hostile takeover, using stolen data and copyright violations as leverage. The conviction with which Alice and Alan pursued the truth was not just a professional mandate. It was a personal battle against the corrupt forces that threatened the very constitution of their beliefs and careers. As the investigation drew to a close, the board decided to commemorate their tireless efforts by establishing an annual convention focused on corporate ethics and security, ensuring that the lessons learned from this controversial episode would resonate throughout the company for years to come. The story ends here. We suggest you to watch it again, review the vocabulary, and then subscribe to our channel. Hello semua orang, video ini direka bentuk untuk membantu Anda mempelajari perbendaharaan kata sasaran melalui satu cerita. Anda boleh memuat turun skrip bahasa Inggeris dari alienslearn dan .com. Sila langgan saluran YouTube kami jika Anda menyukai cara alternatif belajar bahasa Inggeris ini. Dalam video ini, kami akan menceritakan kisah dalam bahasa Inggeris dahulu, diikuti dengan bahasa tempatan Anda supaya Anda boleh menguji diri Anda. Mari mulakan. Di tengah-tengah sektor korporat yang sibuk di New York, Alice, seorang penganalisis perisikan di Helix Corporation, duduk merenungkan anomali baru-baru ini dalam aliran data syarikat. Konfigurasi data kelihatan diubah secara halus, fakta yang hanya dapat dilihat oleh seseorang yang mempunyai kesedaran akutnya. Ia bukan hanya satu kesilapan, ia adalah sengaja, rahsia. Alice tahu dia tidak boleh menyembunyikan penemuannya. Ini memerlukan perundingan segera. Alan, rakan sekerjanya, sering berhujah bahawa syarikat mereka terlalu besar, terlalu konvensional untuk menjadi mangsa ancaman dalaman yang serius. Tetapi ketika Alice menyediakan laporan yang boleh merosakkan asas penubuhan mereka, dia menyedari betapa beratnya perkara yang akan mereka hadapi. Ini bukan percanggahan kecil, ini adalah pengintipan. Alice dan Alan bersidang di koridor sempit di luar bilik mesyuarat eksekutif. Data ini bercanggah dengan semua yang kami anggap tentang keselamatan dalaman kami. Alice memulakan. Nadanya bercampur dengan kebimbangan dan keazaman. Dia menyerahkan kepada Alan sebuah folder yang penuh dengan bukti. Kami sedang berhadapan dengan konspirasi yang canggih, mungkin bertujuan untuk konsep teknologi terkini kami. Alan membuka dokumen-dokumen itu. Keraguannya beransur-ansur menjadi kebimbangan. Ini mungkin bermakna seseorang di dalam cuba menyampaikan maklumat sensitif. Kita perlu mengetahui siapa dan mengapa, akuinya, keadaan semakin meruncing. Mereka memutuskan untuk bekerjasama rapat, menyelaraskan usaha mereka untuk menggali lebih mendalam. Beberapa hari berikutnya adalah pusingan aktiviti. Alice dan Alan menjalankan banyak rundingan dengan jabatan IT, berunding dengan perunding keselamatan rangkaian dan menganalisis lot penggunaan untuk penyelewengan. Siasatan mereka mendedahkan torak akses tanpa kebenaran yang konsisten semasa waktu luar. Kekangan yang jelas pada carian mereka yang menyempitkannya kepada pekerja dalaman. Ketika mereka menyelidiki lebih dalam, konfrontasi nampaknya tidak dapat dielakkan. Kita perlu berhati-hati. Alan mengingatkan Alice, menyedari potensi kontroversi penemuan mereka boleh mencetuskan. Sesiapa yang berada di belakang intangan agak menutup jejak mereka. Rehat mereka datang tanpa diduga. Pembetulan berjadual pada lot penyelenggaraan bilik pelayan dikaitkan dengan anomali akses data. Ini peluang kita menangkap mereka dalam perbuatan itu. Alice menyusun rancangan, mempertimbangkan setiap kemungkinan hasil. Malam itu, mereka bersembunyi di bawah bayang-bayang bilik pelayan. Kurungan menambah ketegangan. Beberapa jam berlalu, kesunyian hanya diselingi oleh dengungan pelayan. Kemudian, pintu berderit. Satu figura menyelinap masuk, secara konsisten bergerak ke rak pelayan yang sama setiap kali. Ketika figura itu mengganggu perkakasan, Alice dan Alan melangkah keluar, berhadapan dengan penceroboh itu. Yakinkan kami ada sebab kuku untuk ini, Mark? Kata Alan dengan dingin apabila mereka menangkap juru teknik junior itu dengan tangan kosong. Konfrontasi meningkat dengan cepat apabila Mark, yang tidak berjaga-jaga, bergelut untuk menyampaikan dia tidak bersalah. Saya hanya melakukan apa yang disuruh. Akhirnya dia mengaku, berat pengakuannya dapat dirasai di dalam bilik yang sempit. Di bawah soal siasat lanjut, beliau mendedahkan plot besar yang melibatkan pesaing luar yang telah menjanjikan konsesi yang ketara untuk kerjasamanya. Dengan pengakuan Mark di tangan, mereka berunding dengan undang-undang, merangka surat menyurat yang diperlukan kepada pihak berkuasa. Sementara itu,
Alice merangka laporan terperinci. Penemuannya membuktikan ketekunan korporat mereka. Dia tidak dapat membantu, tetapi merasakan gabungan kejayaan dan kesedihan. Kemenangan untuknya, tetapi kontroversi yang akan berlarutan mengenai Helix Corporation. Selepas itu, Helix menyatukan langkah keselamatannya. Usaha Alice dan Alan dipuji oleh lembaga. Mereka telah menakluki ancaman yang ketara dari dalam. Ikatan profesional mereka diperkukuh oleh pengalaman pahit itu. Jemaah eksekutif di konvensyen tahunan itu mengucapkan tahniah kepada mereka atas kewaspadaan mereka. Kisah mereka adalah sekeping kandungan tentang kepentingan keselamatan dalaman. Semasa mereka bergerak ke hadapan, gema insiden ini terus sepadan dengan tugas harian mereka. Peringatan berterusan tentang kewaspadaan yang diperlukan dalam dunia di mana data berharga seperti mata wang. Alan dan Alice terus bekerja sama. Pengalaman mereka merupakan bukti konkret kepada dedikasi dan daya tahan mereka. Kejayaan berturut-turut mereka di Helix bukan sahaja memelihara integriti syarikat, tetapi juga meningkatkan kerjaya mereka yang tidak dijangka dan mendalam. 6 tahun sebelum pendedahan pengkhianatan Mark, Alice dan Alan sudah pun melayari rangkaian penipuan yang kompleks dalam Helix Corporation. Lembaga pengarah, menyedari isu asas rasuah yang masih belum tercetus kepada pandangan umum, berminat untuk menyatukan imej awam mereka secara awal dan mengekalkan kedudukan syarikat. Mereka mengadakan perundingan khas untuk membincangkan secara proaktif dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan. Dalam mesyuarat ini, Alan dilantik sebagai penyelaras untuk semakan dalaman, membentangkan proses pengesahan. Kita perlu memastikan tidak ada lagi aktiviti rasuah yang tersembunyi dalam barisan kita. Tegasnya. Sentimen ini disuarakan oleh pasukan guaman perbadanan itu, yang telah disokong oleh penyumbang daripada firma guaman terkemuka yang terkenal kerana mengendalikan penyelewengan korporat. Alice, bagi pihaknya, telah mengambil peranan yang memerlukan dia merenungkan implikasi yang lebih luas daripada pengintipan itu. Dia akan merangka satu set garis panduan baharu yang akan memupuk konsensus mengenai tingkah laku beretika dan persetujuan untuk akses data. Tugas itu menakutkan. Operasi Helix yang luas bermakna menavigasi labirin isu privasi, data ujian sebenar hati nurani, dan dedikasinya terhadap ketelusan. Sebagai sebahagian daripada siasatan mereka, mereka memutuskan untuk mengontrak firma keselamatan IT yang terkenal. Perunding utama firma itu, bekas penyiasat jenayah siber, terkenal dengan keupayaannya untuk menangani jenayah digital yang kompleks. Cadangan pertamanya adalah untuk melaksanakan sistem yang boleh menjejaki penghantaran wayar tembaga di dalam bangunan. Pendekatan baru untuk menangkap pencuri data secara kasar. Semasa langkah keselamatan baharu sedang disediakan, satu insiden kecil namun ingin tahu berlaku. Salah seorang kaki tangan junior secara tidak sengaja menghantar memo dalaman yang ditujukan untuk Jabatan Undang-Undang kepada wartawan di saluran berita utama, menyebabkan kontroversi kecil mengenai kerahsiaan prosiding yang dilihat. Percanggahan terhadap ketelusan mereka yang baru diakui ini tidak dipandang ringan. Kesilapan seperti itu menjejaskan komitmen kami terhadap pembetulan dan kejelasan, kata Alice dalam mesyuarat berikutnya, menekankan kepentingan surat menyurat yang teliti. Untuk merumitkan lagi keadaan, penukaran yang tidak dijangka bagi beberapa aset kewangan telah dibenderakan oleh Jabatan Kewangan. Ini membawa kepada satu lagi pusingan penelitian yang diterajui oleh Alice. Kami perlu mengesan transaksi ini, tegasnya. Ia mungkin mendedahkan aspek pengintipan lebih lanjut atau berpertentangan dengan kebimbangan kami, hanya pemindahan rutin yang disalah labelkan kerana kekeliruan semasa. Sementara itu, Alan telah disabitkan dengan kepercayaannya bahawa seseorang yang masih dalam syarikat itu memanipulasi hasil siasatan mereka. Dia mengadakan sesi peribadi, berbincang dengan kaki tangan yang mungkin terlalu takut untuk bercakap pada mulanya. Usahanya adalah melawan ketakutan yang berleluasa yang melanda kaki tangan. Semasa salah satu sesi ini, seorang juruteknik yang malu tampil dengan maklumat tentang pesaing untuk jawatan eksekutif yang dikosongkan baru-baru ini yang mungkin mempunyai motif untuk menggalakkan ketidakstabilan. Pendahulu baru ini membawa pusingan baru konfrontasi, dengan pencabar menafikan sekeras-kerasnya sebarang penglibatan. Setiap bukti digital menunjukkan kembali kepelayan di koridor ini, kata Alan semasa mesyuarat kemas kini, menyerlahkan lokasi yang dipantau secara berterusan.
Kemas kini beliau termasuk rancangan penyelarasan terperinci untuk mengadakan pasukan petugas kecil yang akan mengendalikan aspek sensitif penyiasatan ini. Dengan usaha kerjasama firma keselamatan IT dan pasukan dalaman Helix, mereka akhirnya dapat memautkan penukaran aset yang mencurigakan kepada akaun luar pesisir. Akaun ini ditubuhkan di bawah syarikat Shell, penemuan yang membawa kepada kejayaan yang ketara dalam memahami kedalaman konspirasi. Dalam satu peristiwa yang dramatik, penyiasatan secara konklusif menunjukkan bahawa rasuah bukan sahaja dibantu oleh tekanan luar, tetapi juga dibantu dengan ketara oleh beberapa tokoh dalaman yang penting. Angka-angka ini berharap untuk menakluki aset syarikat dalam pengambilalihan bermusuhan, menggunakan data yang dicuri dan pelanggaran hak cipta sebagai leverage. Keyakinannya Alice dan Alan mengejar kebenaran bukan sekadar mandat profesional. Ia adalah pertempuran pribadi menentang kuasa rasuah yang mengancam perlembagaan kepercayaan dan kerjaya mereka. Ketika siasatan semakin hampir ke penghujungnya, lembaga pengarah memutuskan untuk memperingati usaha gigih mereka dengan menubuhkan konvensyen tahunan yang memberi tumpuan kepada etika korporat dan keselamatan, memastikan bahawa pengajaran yang dipelajari dari episod kontroversi ini akan bergema di seluruh syarikat untuk 9 tahun akan datang. Ken Charles for history. Life to me your twin set by 2 sheets. It's that main and girth, main ehin for burn silence hum.